overall overall overview of the machine learning today, and if we get interested we can continue further sessions. So let's get started. Let me share my screen. Share screen. Okay. Can you see my screen? Roger. Yes. Okay. So topic of the today's talk is Introduction to Machine Learning. So this is the outline of the presentation that I'm going to make today. I will briefly discuss about what is machine learning and why it is important to us. So after that, I will try to compare the traditional programming concept with the machine learning, how machine learning is different from the traditional programming that we are doing. And after that, we will discuss some different types of machine learning algorithms. And then we will talk about the machine learning life cycles, the major steps we have to follow to make a machine learning model. And after that, I will talk about the train test split cross validation. These are some basic ideas that we need to evaluate our models better. And after that, I will show some examples, real-time examples, how we actually write the machine learning course. So let's begin with the introduction. In the introduction, I want to start with the definition of machine learning that Samuel gave. So field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. The basic idea behind machine learning is we want to make a model like our brain. So our brain takes some input and we can infer some new knowledge from that input. So in the traditional programming, we just process the input and give output with some data. But for the machine learning, we want to make our model think about the data and get some inference from the data. So this is the main idea behind machine learning. And machine learning is not only for computer science, it's combination of statistics, mathematical theories, and other engineering, signal processing, and it has been used for economics, psychology, medical science, everywhere. So when we talk about machine learning, we just think about programming, but actually programming is a small part of machine learning. So statistics, mathematics, and engineering are also major part of machine learning. So it is machine learning is for everyone, actually. These are some applications of machine learning. The application of machine learning is not limited to only this one, but these are the major applications. For image recognition, speech recognition, like we are using our phone and we use face recognition, thumb recognition, so thumbprint recognition. These all are applications of machine learning, self-driving cars, and online fraud detection, stock market prediction, everything. These all applications falls under machine learning's application. And let's talk about how machine learning is different from traditional programming. I believe most of us here are familiar with traditional programming concept. So in traditional programming, we have data and we know algorithm. And we use that algorithm with that data to generate some output. And in machine learning, we have data and we know output.
and we want to know the pattern of that data, mapping of that input to output. So in traditional programming, we just get output from the algorithm, but from machine learning, we have input and output, and we want to generate the algorithm. And that algorithm is considered as program or model. So this is the basic idea. For example, in the left side, we have 352L. This is the input, and sorry, there is some typo. So, and our model is y equal x square. It should be 9, 25, 144. Okay, so our input is 352L, and we have an algorithm that gives the output as square of input. So this is our program, and if we give 3 as input, it gives 9, 5 as input, 25, and so on. So this is traditional programming. We know input and we know what to do with input, right? And for the machine learning, now we have input 352L, and we know what is output, but we don't know how the input is mapped to output. This is a simple problem, but in real life, we have other difficult problems, right? And we give input, we give output both to the model, and our model find out what is the pattern of the input to output. So y equal x square. If our model can find y equal x square equation, this is perfect model, but it is not possible in real life. So it might find y equals x to the power 1.99 something, or x to the power 2.5 something. But our model, the model finds the equation. This is the difference between traditional programming and machine learning programming. Is there any questions about this? So if not, we can move further. This is I just wanted to show how machine learning is getting popular these days. So if we see the machine learning papers, and in 2009 it was around 100 and per year, and if you see here the growth of the machine learning applications are exponentially increasing. So it is being compared with the Moore's growth rate. So Moore's law of growth rate says that anything that increased 2 times in 2 years. So if we see the curve, the growth of machine learning is even more than Moore's law of growth rate. So we can see that we have future in machine learning. That's why we are doing this, right? So where does machine learning fall? We have heard about artificial intelligence. Artificial intelligence is a broad term, and we also have heard about data science. Data science includes other mathematics, statistics, everything. And machine learning is the subset of artificial intelligence, and deep learning is some subset of machine learning. So if we make some certain changes, and if we add some complexity to the machine learning algorithms, then it becomes deep learning. And big data is when we have to handle a lot of data that just other than the normal structural data, we use big data applications. So this is, I just wanted to show how machine learning is connected to every field here.
Let's talk about the taxonomy of machine learning. When we classify the machine learning applications into applications, we divide the algorithms into 4 categories. First one is supervised learning, and second is unsupervised, third is semi-supervised, and fourth is reinforcement learning. But almost 80% of the machine learning applications nowadays are supervised learning. So we will focus on supervised learning more, but I'll just talk about other topics here. In supervised learning, as we saw this example, in supervised learning, we have input data and we have desired output. We know what is the level of the data. So if we are trying to classify the image of dogs versus cats, we know what is dog and what is cat. So that is supervised learning. We have perfect examples. And for unsupervised learning, we have data, but we don't know which one is cat and which one is dog. We just give that job to a machine learning model. So this is unsupervised learning. We have data, but we don't have perfect level. So we give that job to our model to find the pattern and classify the classes. And in semi-supervised learning, we have training data, but we don't have a perfect level for every data. We only have levels for few data, and our model learns the pattern from the few data that we have labels, and then our model tries to generalize the level for other remaining training data. And reinforcement learning is a kind of learning that mostly used in robotics these days. So in reinforcement learning, we give some tasks for our model, and if it performs correctly, we give some rewards to that model. And if the rewards might be positive or negative, and in that way, our model learns better every day when we use the model. And it is mostly used in robotics, so that robots initially they don't know anything, and eventually when they get to learn about the other problems, their solutions, and when they get into the environment, they get better and they get rewards and they get eventually better. So this is the reinforcement learning. And now today we try to focus on supervised learning and unsupervised learning. Here, this is just what I said here. If you see here, we have regression and classification. This is one important thing. Classification is if we just want to predict the level, like we have data, we have someone's data, like let's say if we are going to make a sentimental analysis program, and we have labels, defined labels, like if he is happy, if they are sad, we have label, and we want to classify that from our data. In that case, we use classification. And regression is like finding the exact number, like housing price prediction. We have data as number of rooms, number of bathrooms, and the area covered, and the number of bedrooms. We have that, and location. These are our data, and we want to predict what is the price of that house. So in that case, we want to predict the exact number. So that is called regression. And if we just want to predict some levels, like if you want to predict the temperature tomorrow, and if we predict like 50 degree Fahrenheit or 49 Fahrenheit, if we
predict exact number, that is regression. And if we want to just predict it's hot, cold, or normal, this is classification. So this is the overview of supervised learning. And let's just talk about classification versus clustering. Here, classification is just we want to separate two or more classes. In this example, we just have two classes. We have adults and children, and we want to find a line. We want to find a line that separates two classes. In real scenario, we might have different number of classes like 10, 100, 200, any number of classes. But here we have this simple problem. We have height and weight as attribute, and we want to see height and weight of people, and we can just distinguish the adults and children. This is classification problem. And for the clustering problem, we have height and weights, but our data doesn't have a label. We don't know what is children and what is adults. So we give this job to our model. It just find the patterns and it makes the different clusters here. So main thing we need to think, we need to have idea about classification and clustering is we have labeled examples for classification and we don't have label for clustering. Is there any question till now? If there is any question, we can just discuss. So if not, we can move further. So let's talk about the machine learning life cycle here. So machine learning life cycle can be divided into 4 different stages. First is preparation and modeling and deployment, 3 different stages. And preparation is first we need to collect the data. First we need to find our problem and we need to collect the data for that problem. Just to learn the machine learning, we don't need to collect the data. We already have a lot of data available in internet. But for the real projects, like if you are working as a machine learning engineer, data scientist in a company, you need to collect the data from your company, and the preparation process is for that. And after collecting the data, we need to clean and label the data. So all the data we have may not be used for a machine learning model. So we need to find what is important for us and we need to label them properly. So we are going to train our model with the label. So if we do not label our data properly, and our machine learning model learns that from that level, and our output, we do not get the expected output. So data preparation process. Feature engineering is we have a lot of data and we have a lot of attributes, like if we are predicting the salary of some person, and we have attributes like their age, their experience, their education level, and something like that. And we may need to, sometimes we may need to this all data, and sometimes we may need just 2 or 3 features. So feature engineering is we need to find the importance of these features, and we do that often to reduce the size of our data. That makes easier for our model to learn. And this modeling is the main thing that we are discussing today. Modeling is, first we need to select a model. So we have different types of model. We are going to discuss about that later. And we have different models, machine learning models.
and we train these models with this data. And after training the model, we have to optimize the hyperparameters in our model. So there are hyperparameters are some variables that need to be optimized to get the optimal results from our model. So it is like tuning the hyperparameters, tuning the parameters of some model. Like we need to change a small value, and we see how that changes brings the results in our model. And ensembling is an approach. We have multiple models that we use, and we want to gather the results from these other different models, and we need to use that ensembled result for our prediction. And model validation is we want to validate that if our model is correct. So if we make a machine learning model to predict the price of house, then we need to validate if our model is predicting correctly. So we need to evaluate the output of our model with the real data, and that's how we validate our model. And after that, we deploy the model in the internet and in other applications to make it usable in real time. So this is the machine learning life cycle. Okay. So I just wanted to focus this modeling part here. Suppose we already have collected the data to train our model, and we split that all the data in two parts. First is training set and second is test set. As I said here, we have model validation. Model validation is to check whether our model is performing better correctly or not. Here we split that trainings to overall data into training set and test set, and we use that training set to train the model. So we have one model. You can just consider model as our brain. So we give these examples to our brain, to the model, and model learns the pattern from this data. And later, when we train the model, we want to check if our model is doing correctly. So we give this test set. We haven't used test set while training data, because if we test with the data that we already use here, it's obviously going to give good results. So this is unseen data for this model. We separated this data initially, and now we want to check whether our model is predicting correctly or not by giving the input test set, and we check, and it gives some results here, and we compare the results of this output of our model with the real output of the test set. That's how we calculate the accuracy of our model. Is there any question? यो मोडल चाहिँ हामीले छ नि त्यो बनाउनलाई चाहिँ खास हामीले कसरी अप्रोच गर्छ मोडल काम गर्दाखेरि भनौँ न. ओके, मोडल चाहिँ खासमा मैले मोडल भनिरहेको छु, यो चाहिँ सेन्स नगर्न सक्छ हैन. तर के छ भने यो चाहिँ मोडल केही पनि होइन, इट्स जस्ट वान पिस अफ कोड, राइट. एउटा सानो कोड छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मोडलमा इनिसियली वेट हामीले चाहिँ एसाइन गर्छौँ. हामीले ट्रेन गर्ने भनेको के छ भन्दा, ट्रेन गर्ने भनेको हामीसँग इनिसियली एउटा ट्रेनिङ सेट छ, हामीसँग एक्जाम्पल छ, अनि मोडललाई चाहिँ वी गिभ द्याट एक्जाम्पल्स टु मोडल. अनि मोडलले चाहिँ के गर्छ, अब त्यसको चाहिँ प्याटर्न रिड गर्छ. लाइक फर एक्जाम्पल, सपोज
अगाडिको एक्जाम्पलमा ओके ल यहाँ हेरौँ है त सपोज हाउसिङ प्राइस प्रेडिक्सन गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा हामीसँग एट्रिब्युट हुनसक्छ पोसिबल एट्रिब्युट्स नम्बर अफ रुम्स नम्बर अफ बाथरुम्स द एरिया अफ द ल्यान्ड त्यो सपोज वी हेभ 3 प्यारामिटर्स है ओके अनि देन 3 प्यारामिटर्स छ अब त्यसपछि वी हेभ प्राइस सपोज हामीसँग अनि लोकेसन पनि हुनसक्छ अनि त्यसको हामीसँग करेस्पोन्डिङ प्राइस छ अब हामीले चाहिँ मोडलले चाहिँ के गर्छ त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ प्याटर्न लर्न गराउँछौँ उसलाई सपोज नम्बर अफ बेडरुम्स 5 छ भने त्यसको कस्ट हाई हुनसक्छ नम्बर अफ बेडरुम्स 1 छ भने त्यसको लो भइरहेको हुनसक्छ अनि लोकेसन हेर्दा कुनै ठाउँमा चाहिँ हाई हुनसक्छ कुनै ठाउँमा लो हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेर थाहा पाउने कुराहरू चाहिँ नर्मल भइहाल्यो but if we have hundreds of parameters and even thousands of parameters we give that job to our model भनेपछि मोडल काइन्ड अफ स्मार्ट हुने भयो हैन yes भनेपछि त्यो मोडल चाहिँ अब मैले नै बनाउँछु कि त्यो अलरेडी त्यो लर्न गर्ने मेकानिजम अलरेडी त्यो मोडलसँग हुन्छ कि कसरी चाहिँ त्यो स्मार्ट हुन्छ त okay so model we already have algorithms है अलरेडी हामी तपाईले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स त अलिअलि सुन्नु भएको छ है हजुर okay we already have algorithms तर algorithms चाहिँ के छ भने like our empty brain त्यससँग केही पनि छैन right but after त्यसपछि ट्रेनिङ प्रोसेस मोडल ट्रेनिङ भनेको चाहिँ के छ भने we have examples and we give that examples to our model that process is called training अब मोडलले चाहिँ ट्रेन गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो प्याटर्न रिड गर्छ सपोज मोडल माइट बी सपोर्ट भेक्टर मेसिन चाहिँ एउटा अल्गोरिदम छ क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम you can use the same algorithm for housing price prediction, taxi fare prediction, and stock market prediction, anything. हाम्रो प्रब्लम जेलाई पनि त्यो युज गर्न सकिन्छ but we have different data for that. Does that make sense? त्यो यसो ल मैले यस्तो गर्न खोजेँ हैन अब नर्मली मैले चिनेको मान्छेले चाहिँ जहिले पनि यही नम्बर गेस गर्छ भन्ने एउटा के बनाउन खोजे रे भनौं उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि यो मान्छेहरूले गेस गर्दाखेरि चाहिँ 5 नै गर्छ उनीहरूले दुईटा नम्बर मैले गेस गर्न लाउँदाखेरि उनीहरूले एड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले नि 5 नै गर्छ भन्ने कुरा मैले प्रेडिक्ट गर्नलाई के मोडल बनाउने या भनौं त्यो गर्न आट्यो भने त्यसको अप्रोच चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो मोडल चाहिँ अब अलरेडी कसरी त्यसले नेभिगेट गर्छ त्यो एल्गोरिथममा Okay, so for that first thing you have to do is you need to collect data right यहाँ हेरे जस्तै हामीले our first step is you need to collect data उसले चाहिँ 5 प्रेडिक्ट गरिरहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ you need to have data for that अनि त्यसपछि चाहिँ we can just select the model and start training. I'll show examples later. हुन्छ त्यसै जान मैले छिटै सोधे जस्तै छ त्यसै सरी We can discuss later. So now as I already talked here, first thing if we train our model using all the data we have, then we don't have anything to test our model, right? So हामीले चाहिँ हाम्रो मोडललाई टेस्ट पनि गर्नु छ after training our model we need to know if our model is predicting correctly. So what we do is we have like if we have 100 number of data, we split that data into 90-10 or 85-15 or 80-20 split. So then we use this training set to train the model. And the testing set is just we keep that as an independent data set. And after we finish the training process, we use that data to predict the
output, and then we compare the real output with the output of the model that we just trained, and that's how we calculate the accuracy of our model. So this is one important approach we always need to use for while training the model. So मैले धेरै model भने, so what is model, right? So model is any machine learning algorithm. These are just algorithms, like we said, supervised learning. Linear regression is one algorithm, and linear regression, we use linear regression to separate the classes using line, as we seen here. Here we have data and we have this line, but we don't know what this line is. So linear regression is trained to find this line, the equation of this line. So linear regression, we have support vector machine, decision tree, and naive Bayes, k nearest neighbor. We have a lot of machine learning algorithms, but these are commonly used. So we are going to see some examples on these things. And a priori algorithms, k-means clustering, these are unsupervised learnings. Here we don't have labeled data, so we just give this task to our model to separate the clusters. And we are not going to discuss about semi-supervised and reinforcement learning today. So these are just theoretical things that we need to know before starting a machine learning course. So how to start writing machine learning course? First, we need to collect a dataset, or we need to find a dataset that we are interested in. Like if you are interested in football, then you can find the football dataset to predict the goal of a team, and you can get such data in Kaggle. These are the websites that we mostly use for machine learning things. Kaggle.com, there you can get almost any data set available, any free data set available nowadays. And dataset search.research.google.com. So you can find a dataset from this website too. And most of the time we get data from GitHub as well. So this is where you find data of your interest, and then we can do machine learning with any programming language, but most preferred language is Python, or you can use MATLAB. And there are some libraries, Pandas, sklearn, and matplotlib. Pandas is for data processing, and sklearn is used to create the models to test and split, and most of the machine learning things can be done using sklearn. And matplotlib is for visualization, if you need to plot the graphs, if you want to show how your model is performing in the graph, then you use matplotlib. So these three are basic libraries you need to know before starting writing the machine learning code. So I will quickly go to some examples here, and I will try to show what I just presented here. So first thing, now in this example, okay, let me show this one first. So as I said, we have regression and classification problems in supervised learning. First step is I just need to import the libraries that I already have that I need to use. So I already installed these libraries here. NumPy, Pandas, sorry, this is repeat. Okay, and
I imported these libraries in my environment now, and I have dataset here. Let me show the dataset here. Data, KC house data. Okay. See, this is our data, and here this is ID. We don't care about that. A date, we don't care. Here, if you see number of bedrooms, if somebody want to buy a house and we just ask these things, well, how many numbers of bedrooms you want, how many bathrooms, what is the area of a living room that you want. We ask these things, and these are called features, okay? And these are the features of a house. So a bedrooms, bathroom, square feet living, square feet lot, floor, so waterfront, I don't know what is this, waterfront, yeah. View, condition, grade, these are the attributes, and this is the price, you know. And now our job is, we have a lot of data like this, so 21,000 examples. Now our job is we want to make a model, and when we give these values to our model, and we want to predict the price of that house. Does that make sense? So our objective is to train the model to read these examples correctly, and so that when we give the new data that's not here, so that our model can predict the price correctly. So this is our goal here. So let's go here. I just read the data into Pandas data frame, and let's see data set here. So this is just the data set we saw before. And we need to do some pre-processing here. I don't have much time to discuss about all the pre-processing stuff, but you will get to know when you really start working on it. And first important thing, what I said here is we need to divide our data into training and test. So we want to train a model and test later. So here that job is done from train test split that we get in the sklearn here. So this library already have this algorithm to split our data into train and test. So we just need to call that function here. And now if you see here, we have 21,613 total examples. And what we are doing here is we are splitting these examples into train and test. So what is the size of test size? 1/3. So 33% of this total data is now taken to X test, and the remaining 66% is here in X train. So now linear regression, I already said that we have a lot of machine learning algorithms, and linear regression is one commonly used for classification for simple problems. And we don't need to write codes for linear regression, but actually we need to understand the mathematics behind these things that we are not going to cover today. But there is already written code for linear regression. So we just imported from sklearn, and we are just going to fit this linear regression using our training data here. We are not touching X test data. So we fit is I was saying that we train the model. So training is called fit here. Okay. So we fit our model with our training data and Y train. So Y train is the label. Y train here, our Y train is price that we want to predict, right?
and these all others are features. And this is Y, and this is X. These all are X. And now we just trained our model here. We have now regressor model, and we want to predict that predict the data for X test. We haven't used X test for training model. So now we want to use this model to predict X test, and it will give results in pred. This is just a variable, okay? And then we just want to plot the what we got from the regressor. So we are, as I already said here, we just need a line, right? Regression problem is here. We just need a line that that fit all our data. And let's run the code here. Okay, if you see here, this is the this red dots are our individual data, and this line is what we got from our model. This line is not perfect, and we don't get perfect line because we have data in the sparse form, but this is the best representation of our data. So this is in training data set, and the second one is in test data set. So it follows the pattern here. Now I just want to show something here. Now if you see MC here, the line is just y equal mx plus c, right? So y equal mx plus c. Here, if you see, the line is m is 273.80 and c is minus 29,039. So this is the line that our regression model found while training our data. This is what we do. And if you want to do the same thing for other projects, and you can just change your data set, and you are good to go. So this is one example of regression, and I just want to quickly show the example for classification. Let's input the libraries here, and let's input the data set. Now let's go here. Okay, this is another data set I have, and this is to predict the diabetes. So given these values, given this data of someone, and we just need to predict whether whether she has diabetes or not. So we have this is pregnancy level, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes. Okay, diabetes pedigree function. I don't know what it is. Okay, this is just examples, and these are attributes that plays important roles to decide whether someone has diabetes or not. And previously we had, for the house data, we had real value here. If you see here, we had 221,538,000, something like that. And here we have 1 or 0. If it has diabetes, it's 1, and if it doesn't have diabetes, it's 0. So this is classification problem. We have predefined labels 1, 0, and this is regression problem because we have exact values, we don't have classes. So this is the difference. And let's check this code quickly. So we have total number of 768 data, and this is mean, median, maximum, minimum. We are just describing the data we have. And sometimes we need to check whether we have missing data in our missing values in our data. So
I didn't cover the missing value handling in this session, but you can look at that after. So after handling the missing values, if there is any column, any cell is missing, we replace that with some other value like mean, median, or something. And we are reading the data, and like we did before, we are just splitting the trend test split. Here we use 20% of the data as a test and 80% as train. And here we are using support vector machine, support vector classifier instead of linear regression. Before we used linear regression model, here we are using SPC, and you can look at other models as well. And here CLF.fit. So we fit our model with X train and Y train, and then we predict X test as we did before. So we just fit that model. It's already, if you check, go here and see CLF. We have SPC model we already fit here. Now we want to use that model to predict our X test. We already did here. And now we have, if you see here, we have X test. This is the real output and actual output, and Y pred is the output that our model predicted, right? Now if we see here Y test, this is 10010 and if we see Y pred here, this is what our model predicted. Now we need to compare the output of our model with the real output. We know real output here, Y test, and we just need to compare them. And we don't need to count manually. We have some functions here. If we do accuracy score Y test, Y pred, it will just compare and give the accuracy to us. So our model gave almost 80% accuracy for that. And confusion matrix is other way to see how our model is predicting. I think this is all from my side today. So if there is any question, anything, we can just discuss. Thank you, Suresh Dai. Yes, if you have any questions, please feel free to ask. Feel free to unmute and speak, or if you are comfortable sending in chat, you can send it in chat as well. Let's use this time to ask very good questions. Sorry, I think somebody was trying to speak. Did I interrupt somebody? दिलीप दाई, तपाईको क्वेशनहरु सबै आन्सर भएको हो? मैले एउटा लाइब्रेरी पढेर हिँड्छु त्यही भएर। के पढ्नु भएर हिँड्छ? त्यो एसके लर्न मैले त्यो पान्डाजहरु सबै लाइब्रेरी त्यो गरे थिए, म्याट प्लट टेबहरु त्यो गरे, तर मैले त्यसबाट के बुझ्ने भयो के खास चाहिँ के भने लाइब्रेरी चाहिँ युज गर्न आए, तर मैले चाहिँ प्रिडिक्सन गर्नको खोजेको कुरा चाहिँ भएन के, अनि जस्ट इन्फर्मेसन भयो, अनि त्यसपछि त्यो प्रिडिक्सन मोडलहरु चाहिँ अनि नगरेको रहेछ। Pandas चाहिँ just it is just used for pre-processing and for visualization. Just say Pandas is powerful tool, but it's not used for prediction. त्यसको लागि चाहिँ almost machine learning algorithms are चाहिँ SK-learn मा छ, and after you get familiar with machine learning, you may need to go to deep learning, and deep learning को लागि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति हेभी वर्क गर्नुपर्छ, टेन्सरफ्लो, पाइटर्च त्यतातिर मुभ गर्नुपर्छ पछि चाहिँ। मेसिन लर्निङ को लागि चाहिँ यति कुरा नै सफिसिएन्ट छ। थ्यांक यू। तर यसको म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले वी आर जस्ट युजिङ
models as a black box, right? We don't know what हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कलेजमा पढ्नु पर्थ्यो कि त्यो स्ट्याटमा थियो योहरू सबै हाइपोथेसिसहरु Okay, okay. So linear regression भन्दा हामीले एउटा लाइन इम्पोर्ट गर्यो त्यो सकिहाल्यो तर कहिलेकाहीँ रियल सिनारियोमा चाहिँ यो अलरेडी बिल्ट इन भइसकेको कुराहरुले चाहिँ सधैँ पर्फेक्टली काम नगर्न सक्छ सो वी मे नीड टु ट्विक समथिङ अनि त्यसको लागि चाहिँ वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेप्थ अफ म्याथमेटिक्स बिहाइन्ड इट सो अब त्यो सबै कुराहरु चाहिँ जस्तै एसपीएम को बारेमा मात्रै डिस्कस गर्यो भने पनि त्यो 1-2 आवर्स को हुन्छ त्यही भएर त्यो डिटेलमा चाहिँ हामी गएनौं मैले जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिन खोजेको अनि यो मोडलहरु ट्रेन गर्न चाहिँ कति टाइम जति लाग्छ होला ओके द्याट्स अ रियली गुड क्वेशन मैले अहिले देखाइरहेको एक्जाम्पल त 2-3 सेकेन्ड्स नै भइराछ है तर म अहिले जुन मेरो ल्याबमा जे काम भइराछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुपर कम्प्युटर युज गर्नुपर्छ त्यो पनि 2-3 डेज लाग्छ त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द योर प्रब्लम अहिले चाहिँ एक्जाम्पल प्रब्लम एन्ड we just have few examples and in the real scenario we might have millions billions of rows so यो चाहिँ प्रब्लम के छ अनि हाम्रो डेटा कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो एक्जाम्पल को लागि चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो नर्मल कम्प्युटर नै सफिसिएन्ट भइहाल्छ तर पछि हाम्रो चाहिँ कम्पनीहरुमा चाहिँ प्राय एचपीसी हाई परफर्मेन्स कम्प्युटर अर सुपर कम्प्युटर्स त्यसमा युज गरिन्छ मेन सो अघिको त्यो प्रेडिक्ट हाउसिङ वाला डेटा त्यो देखाउनु त एकचोटी डेटा कि कोडमा त्यहाँ फिट गर्नुपर्ने थियो नि ओके त्यो भन्दा ठ्याक्कै हल्का माथि हैन त्यहाँ हजुर स्ट्रेन वाइड ट्रेन स्क्याटर यो एक्स ट्रेन वाइ ट्रेनहरु चाहिँ त्यसको पनि कोड छ कि कसरी पत्ता लगाउने आफुले नो ट्रेन डेटाबाट नो हामीसँग यहाँ यो डेटा छ राइट हामीसँग टोटल कति डेटा छ लाइक 21,614 डेटा छ है हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड मात्रै गरेको हो त्यो के छ एक्स train dot save है हामीले डिवाइड गरे त्यसको 14,408 लाई एज अ टेस्ट भनेर सेपरेट गर्यो हजुर अनि टेस्टलाई टेस्ट रिमेनिङ इज 7205 यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट भनेर सेपरेट गर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ भेरिएबल नेम मात्रै भयो यसमा यु क्यान गिभ जस्ट एक्स अर वाइ पी क्यू एनिथिङ अनि मेन आइडिया चाहिँ के छ भने हामीले सपोज कसैलाई केही थाहा नभएको बच्चा भनौँ उसलाई जन्मिँदै गरेको बच्चालाई चाहिँ हामीले केही कुरा सिकायौँ है अनि हामीले सिकाउने कुरा चाहिँ केबाट सिकाउँछौँ भन्दा ट्रेनबाट we have what to train like suppose हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एडिसन सिकायो which is 5 + 5 is 10 5 + 10 is 15 यसरी सिकायो तर हामीले चाहिँ पछि फेरि 5 + 15 कति भनेर चाहिँ सोध्दैनौं we give different टेस्ट फर देम त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौं एक्स टेस्ट चाहिँ सेपरेट गरेर राखेका छौं ओके यदि हामीले ट्रेनमा जे चाहिँ जसरी जुन डेटामा ट्रेन गरायो त्यही डेटा नै दियो भने चाहिँ उसले अभियसली त्यो थाहा पाइहाल्छ उसले त्यहीबाटै पढेको छ हैन त्यो भएर के गर्छौं भन्दाखेरि ट्रेनिङ चाहिँ सेपरेट डेटामा गराउँछौं अनि टेस्ट चाहिँ फेरि सेपरेट डेटामा गराउँछौं हजुर त्यो त भयो कि हैन तर ट्रेनमै पनि एक्स र वाइ भ्यालुजहरु छ नि हैन तिनीहरु चाहिँ अब के डेटा सेट Okay, x र y values. Y is
वाइ चाहिँ के भने हामीले प्रेडिक्ट गर्न लागेको के हो हाम्रो क्लास छ नि जस्तै यसमा चाहिँ रिग्रेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ हामीलाई इनपुट के आउँछ फ्युचरमा हामीलाई आउने इनपुट भनेको बेडरुम 3 बाथरुम 1 यति स्क्वायर फिट यो आउँछ एन्ड वी वान्ट टु प्रेडिक्ट द प्राइस सो दिस इज वाइ फर अस ओके यदि कसैले प्राइस दिन्छ यो सबै कुरा दिन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बेडरुम प्रेडिक्ट गर्न खोज्छौँ भने बेडरुम इज वाइ फर अस हजुर सो यो अरूलाई चाहिँ के भनिन्छ यो अरूलाई चाहिँ फिचर्स भनिन्छ दिज आर फिचर्स एन्ड दिस इज लेभल अब यसमा चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन प्रब्लम भएको भएर दिस इज आवर वाइ टार्गेट भ्यालु अनि सिमिलरली यो प्रब्लममा दिज आर आवर फिचर्स हामी डक्टरकोमा गयो भने डक्टरले यो सबै टेस्ट गर्छ ग्लुकोज कति छ ब्लड प्रेसर कति छ प्रेग्नेन्सी लेभल बिएमआई कति एज हुनुभयो सोध्छ अनि उसले चाहिँ त्यो सबै कुरा हेरेर सुगर छ डायबिटिज छ कि छैन त्यसरी प्रेडिक्ट गर्छ त्यही काम चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो मोडललाई गराउँदैछौँ Sounds good. Thank you. Does anyone else have any questions? अनि अर्को क्वेसन चाहिँ यहीसँग रिलेटेड सो हामीले डेटा ट्रेन गर्छौँ हैन अनि डेटा ट्रेन गरेपछि हामीले अब प्रेडिक्ट गर्ने बेला भन्नाले हामीले हाम्रो इनपुट चाहिँ कसरी दिन मिल्छ यो ट्रेन मोडललाई इनपुट चाहिँ के छ भने जस्तै यहाँ छ एक्स टेस्ट ओके एक्स टेस्ट हेरौँ है त No. Let's look at this example. यसमा थोरै example छ त्यो भएर we have x train x test here. Let's go here. हाम्रो ट्रेनमा हाम्रो डेटा जस्तो छ त्यही जस्तै ACSP छ भने यो CSP छ भने टेस्टको लागि चाहिँ हामीले यस्तै अर्को CSP बनाउन सक्छौँ अनि यसरी नै डेटा फिल गर्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर रिड गरेको ठाउँमा अब टेस्टको लागि हामी सेपरेट रिड गर्छौँ अनि त्यसपछि पठाउँछौँ बल्कमा छ भने त्यो गर्छौँ एउटा छ भने वी क्यान जस्ट क्रिएट डेटा फ्रेम हियर म्यानुअली डेटा फ्रेम बनाउने एकैचोटि धेरै गर्नु छ भने चाहिँ we can create a CSV file and then input and we can just pass this like here हामीले y predict equals clf.predict x test यो चाहिँ हाम्रो यो यहाँ भएको टेस्ट भयो if we have other real tests then we can read that in the CS pandas data frame and just pass that variable here CC अनि त्यो त यस्तो जुपिटर नोटबुकमा भयो हैन फर एक्जाम्पल रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनमा अब जुपिटर युज नगरेको केसमा अब ओके त्यसको लागि चाहिँ हामी यो सेक्सनमा गएनौँ नि डिप्लोयमेन्टको सेक्सनमा गएनौँ ए हजुर के हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ मैले ट्रेन गरिसकेपछि मोडल डट सेभ गरेपछि यसले चाहिँ एउटा फाइल दिन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तै त्यसपछि त्यो फाइल भएपछि चाहिँ तपाईहरुले जसरी अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा कुनै एप्लिकेसन डिप्लोय गर्नुहुन्छ नि हजुर त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा त्यही नै प्रोसेस हुन्छ अब हामीसँग त्यो मोडल हुन्छ त्यो मोडल कल गर्छौं अनि इनपुट दिनको लागि यु मेक सम इनपुट फिल्ड्स एन्ड देन क्लिक प्रेडिक्ट अनि यसले मोडलमा गराउने कल गर्ने द सेम प्रोसेस यो डिप्लोयमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ प्राय सफ्टवेयर डेभलपमेन्टकै फिल्डमा हुन्छ मैले पनि हाम्रो ल्याबमा त्यति धेरै गर्नु पनि पर्दैन यो चाहिँ रियल वर्ल्डमा जाने कुरा भयो हाम्रो चाहिँ रिसर्च भएको भएर आउटपुट निकाल्ने छोड्दिने त्यस्तो हुन्छ हजुर So thank you
Yeah. जुपिटर भनेपछि अब पाइथन भयो हैन त्यहाँ चाहिँ जुपिटर चाहिँ यो जस्ट यो चाहिँ आइडी जस्तो नोटबुक हो जुपिटर ल्याब अथवा जुपिटर नोटबुक जुन युज गर्दा पनि हुन्छ एनी अदर टुल्स अर ल्याङ्ग्वेजेस अलि जान्नुपर्ने हुन्छ नि आई थिंक मोस्टली त पाइथन नै हो जस्तो छ है अहिले स्टार्ट गर्नको लागि जुपिटर नोटबुक इज सफिसिएन्ट अनि हाम्रो चाहिँ जस्तै अहिले मैले भने धेरै डेटा हुन्छ भने नि त्यो गर्दा चाहिँ यो ब्राउजर नै ह्याङ भइहाल्छ हैन यस्तो केसमा चाहिँ वी युज VS कोड पाइचार्म एन्ड स्पाइडर अरु पनि छ तर अहिले सिक्नको लागि चाहिँ जुपिटर नोटबुक इज सफिसिएन्ट अनि पाइथन इज गुड टु लर्न एन्ड पाइथन सिक्नै मन लागेन भने चाहिँ म्याटल्याब पनि छ ओके कटलिन पनि युज गर्न मिल्छ कटलिन पनि सकिन्छ गर्न चाहिँ जावामै पनि छ यो सबै टुलहरु जावामा पनि छ तर मेन हामी पछि मार्केटमा जानु छ अनि मार्केटमा के चलिरहेछ त्यो स्कोप हेर्नु पर्यो त्यही त मार्केट कम्पनी हैन के भयो हेलो हेलो ओके अरु कोही हाम्रो साथीहरुले केही क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भने यो मौकाको फाइदा उठाउनु होला किनकि अब केही क्षणमा हामी अन्तिम गर्ने छौं हाम्रो के रे कविता निरा जोसेफ शिला किरण दाजु हाम्रो किरणजी सरी भन्नु किरण दाइ धन्यवाद भाइलाई पनि धेरैजना भेट्न पाइयो यो प्रोग्राममा आएर मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो म खासै लर्निङ केही पनि गरेको छैन त्यो भएर क्वेशन सोध्नलाई नि अलिकति जान्नु पर्ने रहेछ नि त थ्यांक यू पनि तपाई आइदिनु भयो हैन लाइक थ्यांक यू अनि भएर अलिअलि जानेपछि चाहिँ क्वेशन सोध्न नि जानिन्छ होला हजुर खासै क्वेशन सोध्न नै नजान्ने अवस्थामा छु म चाहिँ ठिकै छ अनि यो चाहिँ जस्ट बेसिक इन्फर्मेसन भयो कसैलाई चाहिँ यसमै करियर बनाउँछु त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी पछि पनि गर्न सकिन्छ यस्तो इभेन्टहरु अरु फर्दर कसरी जाने भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा भन्दिन न दाइ यसो सो मसिन लर्निङ सो अन्डरग्रेडमा चाहिँ के पढ्नु पर्छ मसिन लर्निङ एक्चुअली हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्यो भने इट्स अल म्याथमेटिक्स है स्ट्याटिस्टिक्स मेजर लिने हो स्ट्याटिस्टिक अनि म्याथमेटिक्स त्यो क्याल्कुलस यो प्लस 2 मा गरेको डेरिभेटिभ्स यताउता सबै सब यहाँ आइहाल्छ है अनि एक्चुअल युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यस्तो अनि यो चाहिँ त्यो जान्नुपर्छ तर यो चाहिँ हामीसँग वी अलरेडी हेभ अ लट अफ टुल्स अनि टुल युज गरेर कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्नुपर्छ नत्र मोस्ट अफ द प्रब्लम आर सल्भ फ्रम जस्ट युजिङ दिस टुल्स अनि मसिन लर्निङ चाहिँ अहिलेको बिग प्रब्लम्सहरुमा चाहिँ मसिन लर्निङ यो क्लासिकल मसिन लर्निङ अल्गोरिथम्सहरु भयो यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन जस्तै हाम्रो ल्याबमा भइरहेको कामहरुमा यो जस्ट रेफरेन्सको लागि मात्रै युज गर्छौं हैन त्यसपछि हामी डिप लर्निङमा जानुपर्छ डिप लर्निङ चाहिँ न्युरल नेटवर्क आर्किटेक्चरहरु अलि डेप्थमा हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ अनि जस पहिला यो सिकिसकेपछि यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स भएपछि डिप लर्निङ त्यसपछि डेटा साइन्सको अरु टुलहरु त्यता मुभ हुन सकिन्छ हजुर कति समय जति लाग्छ यो टोटली सिक्न र अनि मार्केटमा जानलाई यो यस्तो छ तपाईले पहिले पाइथन सिकिरहनु भएको छ भने त तपाईले इन्स्ट्यान्टली सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है अब फेरि पाइथन सिक्नु पर्यो पाइथन सिक्नलाई फेरि तपाईले अरु प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छ भने सजिलो भयो अनि त्यो भएर यो चाहिँ जेनरलाइज गरेर भन्नु भन्दा पनि स्पेशली तपाईको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कस्तो छ अहिले मार्केट चाहिँ अलिकति मेसिन लर्निङको राम्रो छ
यो मसिन लर्निङ डिप लर्निङ चाहिँ ठ्याक्कै अब मसिन लर्निङ डिप लर्निङ डेटा साइन्स यो यिनीहरू चाहिँ सबै ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क यो अहिलेको चाहिँ हट टपिक नै हो जस्तो लाग्छ यो विचारमा यो मसिन लर्निङ सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट भएकोहरू को एउटा मेरो विचारमा फ्युचरमा ग्रुप बनाउन सक्छ होला अनि त्यसपछि एक्लै अर्कालाई सिक्दै गएर अनि सिक्दै अनि काइन्ड अफ एउटा के भन्छ एउटा कोर ग्रुप तयार गर्ने के आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको भेट्दै गएर गऱ्यो भने आई थिङ्क यु क्यान गो फर्दर होइन अनि गएर आई थिङ्क सुरेश हेज लट्स अफ भेरी हाई लेभल एक्सपिरियन्स एन्ड रिसर्च एक्सपिरियन्स इट विल बी नाइस होइन मसिन लर्निङ डेटा साइन्समा भएको जति एउटा ग्रुप बनायो भने होइन यो मसिन लर्निङ मात्रै सेपरेट भन्दा पनि यो चाहिँ डेटा साइन्सतिरै कनेक्टेड छ त्यो भएर डेटा साइन्स भन्यो भने सबै कुरा आइहाल्छ अहिले चाहिँ हजुर अनि हाम्रो अनुभवमा चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ यो चाहिँ कुनै टेक्निकल रोल भन्दा पनि एउटा आफ्नो एक्सपर्टिज जे छ त्यसमा भएपछि अनि बेसिकली सानोतिनो अलिअलि प्रोग्रामिङ सिक्यो भने चाहिँ मेन भनेको चाहिँ डोमेन नलेज हुनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है यसमा चाहिँ मैले यहाँ भने जस्तै यो चाहिँ ठ्याक्क भन्दा कम्प्युटर साइन्सको भन्छन् तर मसिन लर्निङ चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको मात्रै होइन जस्तै हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने लगभग सबै डिपार्टमेन्टमा मेकानिकल होस् केमिस्ट्री होस् जुन डिपार्टमेन्टमा पनि जसले पनि मसिन लर्निङ पढ्नै पर्छ त्यस्तो टाइपको छ सो यो चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको एउटा डोमेन लिएर सुरु गर्यो भने जसले पनि गर्न सक्छ यो चाहिँ good. Nice. Thank you, Suresh Dai. Thank you for this opportunity. Our last call गर्छु म if anyone has any questions. क्वेसन त धेरै छ तर मैले पढ्नुपर्ने धेरै रहेछ कि हामीले कलेजमा पढेको अब न्युरल नेटवर्कहरू सबै पढेको थियो पढ्न त सर्फेस लेभलमा पढेको थिएँ कि अनि त्यति बेला चाहिँ अब इक्जाम पास गर्न पढ्यो अनि अहिले चाहिँ टपिक चाहिँ थाहा छ तर त्यसको जस्तै अब लिनियर रिग्रेसनहरू त्यस्तोहरू त्यति बेला चाहिँ पढेको थिएँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू पनि अहिले चाहिँ कसरी काम गर्छ नि थाहा छैन कि हुन्छ तपाईले पढेपछि पनि केही कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान रिच आउट टु मी वी क्यान डिस्कस थ्याङ्क यू हजुर Okay, I think that's all the questions we have, हैन यदि छ भने तपाईलाई यहाँ सोध्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ अरु क्वेशन्स छ जुन जसको लागि चाहिँ टाइम लाग्ला जस्तो छ भने तपाईले सुरेश दाइलाई डाइरेक्टली रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो कन्सर्न भयो कसरी रिच आउट गर्ने भाइलाई अनि अब अशोक सरलाई यहाँ त रिच आउट गर्नु पर्ने हो त हजुर रिच आउट गर्नु अनि त्यसपछि किरण दाजु तपाई कि सफ्टवेयर यता आईटी फिल्डमा हुनुहुन्छ हो तपाई म आईटी फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड भएको मात्रै हो खै अब भाइहरु ठुलठुला भएको छन् चिन्दैनन् हजुर हाम्रो एउटा ग्रुप छ किनकि तपाईलाई फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ त्यही भएर म के भन्छु भने एउटा ग्रुप छ त्यहाँ चाहिँ हामी जस्तै आईटी मा इन्ट्रेस्टेड अथवा आईटी मा अलरेडी काम गरिराखेको मान्छेहरु हैन त्यस्तोहरु छौं विद्यार्थीहरु पनि छौं धेरै जना तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी त्यो ग्रुपमा एड गर्छौं त्यसको अनि तपाईलाई तर कोही पर्सनली रिच आउट गर्नु छ भने पनि तपाईले गर्दा हुन्छ जस्तै सुरेश दाइ अर म अर कोही अरुलाई गर्न मन छ केही क्वेशनहरु छ भने यु क्यान डु दैट एज वेल म हजुर मलाई चाहिँ अब अलिअलि मैले पढ्दै छु तर मेसिन लर्निङ हैन कि मैले अहिले डेभअप्स गरिरहेको थिएँ कोही छ हाम्रो ग्रुपमा अलिकति डेभअप्समा डेभअप्समा त डेभअप्सै छन् नि तन्नै छ मेजोरिटी पुरा डेभअप्स छ हजुर मेजोरिटी डेभअप्स छ हजुर डेभअप्स मलाई अलिकति सपोर्ट चाहिने वाला यसो छ के म खास आज यो ग्रुपमा भनौं न यता डेभअप्सतिर यताउता गर्दा गर्दै अनि यहाँ आएपछि के आईटी त कुरा थाहा हुन्छ नि आफैमा भन्ने भएर म आएको हो यहाँ
हजुर हो अब हाम्रो खास मेरो चाहिँ मेनली चाहिँ डेभअप्स पढेको हो मैले काम पनि अब असाइन गर्नै लागेको छु क्या ठ्याक्कै हजुर के गर्न लाउनु भएको छ रे काम पनि अहिले असाइन गर्न लागिरहेको छु सुरु गर्न लागिरहेको छु ए हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति सपोर्ट अलिकति अब भनौँ न काम गरिरहेको मान्छेलाई अब पढ्न त पढेँ मैले सर्टिफिकेसनहरू पनि 1-2टा निकालेको छु AWS को निकालेको छु कुबरनेटिज निकालेको छु तर रियल टाइममा काम गरेको अनुभव अहिलेसम्म छैन हजुर हजुर अनि कोही अनुभवी मान्छेले मलाई अलिकति यो फर्स्ट 2-3 हप्ता यसो हेल्प गर्नुभयो भने अथवा हेल्प पाएँ भने चाहिँ धेरै ठिक हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हजुर हुन्छ नि तपाईलाई हामी 1-2 जनासँग कुरा गराइदिन्छौँ नि त्यसको है हाम्रो जोसेफ छ अनि मेरै हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ हैन अरु आई थिंक रोबन दाइ अलिअलि डेभअप्स मेरो डेभअप्सको टुल्स भन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसनतिर धेरै सो डेभअप्सको टुल्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ हो तर हल्का एक्सपिरियन्स चाहिँ छ भनौँ न हजुर हामी जोस यस्तै हामी 2-3 जना मान्छेहरू चिनेको छौं उहाँहरुलाई तपाईलाई कनेक्ट गराइदिन्छौं नि हुन्छ यो सेसन पछि एकदमै किनभने मलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यति बेला म अब रियल जबमा जानलाई अलिकति यो अब अलिकति रेडी नै हुनुपर्ने हुन्छ क्या हजुर हो अब पढ्दाखेरि सर्टिफिकेसन निकाल्दाखेरि त अब पढ्दै गयो सर्टिफिकेसन भयो जबमा त जो त नपाइएला पाइएला एक हप्ता पाइएला तर पनि धेरै कुराहरू त सिकिरहेको कुराहरू पनि पहिला सिकेको कुरो बिर्सिसक्यो फेरि अहिले रिभाइज गर्ने भने कता पुगिरहेछ अब फेरि त्यो भएर काम गरिरहनु भएको कोही साथी हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई यस्तो फर्मेट हुन्छ यसरी कुरा गर्ने एउटा हुन्छ नि पहिलो दिन कसरी मिटिङमा एटेन्ड गर्ने त्यो पनि अलिकति अनुभव नभएपछि त कता हुन्छ नि हजुर हो अनि त्यही माथि अब यहाँ भाइलाई पनि भेट भयो उहाँ अशोक सरलाई भेट भयो आज त म लकी भएँ नि हजुर आउँदै गर्नु होला हाम्रो इभेन्टहरुमा अब हामी आउने दिनहरुमा चाहिँ डेभअप्स अनि यता अर्को क्यूए टेस्टिङहरु अरु एरियाहरुलाई पनि कभर गर्न खोज्दै छौं हैन अनि हाम्रो अस्ति नै अलि यता सफ्टवेयर इन्जिनियर डेभलपरहरुलाई काम लाग्ने टेस्टिङहरुलाई काम लाग्ने खालको थियो एपीआईजहरु हैन अब आउने आज चाहिँ मसिन लर्निङ छ यो चाहिँ अब फेरि अब अझ छुट्टै एरिया भयो डेटा साइन्स तर अब सबैलाई काम लाग्ने हो यो पनि यसरी नै हामीले चाहिँ अब सबै आईटी फिल्डको पनि डिफरेन्ट कुराहरुलाई कभर गर्न खोजिराखेका छौं हैन सो आउँदै गर्नु होला अनि मान्छेहरु अभियसली मान्छेहरुसँग कनेक्ट भइहाल्छ हैन अनि चाहिने क्वेशनहरु सोध्नु होला अनि त्यसपछि फेसबुकमा त म फलो गरिरहेको हुन्थे तर अनि यसपालि चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको थिएँ ठ्याक्कै टाइम र डेट हजुर अशोक दाइ उहाँको तपाईसँग हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा यसो म तपाईलाई आईटी ग्रुपमा एड गर्छु अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरेश जी जनी रुबन शिला उनीहरू जो कोर ग्रुपमा छन् अनि त्यसपछि अनि तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही भएन भनेदेखि मलाई फलोअप गर्नु होला अनि त्यसपछि maybe someone can meet with you for regularly हैन त्यसपछि गाइड गर्ने अनि हाम्रो यसरी एकअर्कालाई मेन्टरिङ गर्ने एकअर्कालाई एम्पावरिङ गर्ने त्यो हाम्रो एक प्रकारको एउटा लक्ष्य पनि हो भिजन पनि हो we will be very happy for that that would be so nice दाइले सर्टिफिकेसन कसरी गर्नुभयो डेभअप्स को भन्नाले मैले AWS को गरेछु सल्युसन आर्किटेक्ट एसोसिएट को त्यो 2 महिना जति भयो अनि अर्को चाहिँ कुबरनेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ को गरेको छु त्यो चाहिँ लिनक्स सिस्टमबाट गर्नुपर्छ सर्टिफिकेसनको लागि हजुर अन्त तपाईले अब कति समय पढ्ने भन्ने कुरा पढाइ हो मैले चाहिँ 2 महिना जति पढेर दिएको हो 2 टाइम दिन्छ तर मैले फर्स्ट टाइमै गरेँ बाइ द वे हजुर गुड एउटा फीले चाहिँ 2 टाइम्सलाई दिन्छ फी चाहिँ अलि महँगो छ तपाईको कुबरनेटिभको चाहिँ
375 पर्छ, उम्, 375 अनि AWS को त 150 हो, तर नेक्स्ट चान्स दिँदैन फेरि त्यसले चाहिँ। okay. गुड इन्फो या। अब अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, किनभने छोप्रागमा 4 कक्षाबाट ABCD पढाए मान्छे हामी,